Добрий день! З вами компанія Unimed Group. За нашим запрошенням до України завітав Christophe Bensoussan, засновник компанії Satisform. Понад 20 років тому Christophe, проходячи шляхом реабілітації після важкої травми, зрозумів, що на ринку реабілітаційного обладнання дечого не вистачає. Його жага допомогти людям призвела до того, що поступово він спроектував Satisform DPA та зібрав кошти на відкриття виробництва. DPA Med – це медичний пристрій, який мобілізує нижні кінцівки, таз та хребет у положенні лежачи на спині. Мобілізація створює дисоціацію плечового і тазового поясів, а також рухливість тазу подібну до ходи. Залежно від стану пацієнта, його використовують пасивно, щоб працювати, зокрема, над кістково-суглобовою рухливістю, або активно з метою розвитку м'язів та пропріоцепції. Особисто нас така завзятість та відданість своїй справі дуже надихає. Ні, просто підійти і показати, так перепишемо. Яка у вас травма виникає? Та в мене комплексно, виходить, по хребту. В мене декілька гриж, ретролістез, спондилоз, спондилоартроз, остеохондроз. Okay, everything with the spine. Okay, so in spondylolisthesis, I heard about Yes. Okay, so for spondylolisthesis, we have to be careful during the assessment to be careful that to fix the pelvic, Okay. like that we don't generate too much stimulation close to the spondylolisthesis. Then after we will ask him to be active. Ні. Що таке? Та спину починає трохи тягнути. Мені на спині лежати боляче. Комплексний тут і грижі, і ретролістез, спондилоз, спондилоартроз, остеохондроз. So, for spondylolisthesis, the protocol is to be active, not passive. Не може бути пасивний протокол, тільки активний. Why? Because we don't want От зараз to have too much mobility Ми не хочемо мати занадто багато рухів в and release this one. Okay? So during the protocol, you remember під час what we have done, протоколу. we have fixed manually. Ви маєте зафіксувати руками So we will ask him, very slowly, дуже повільно. and we will ask him if Ми you будемо feel питати better when you його, fix. чи йому Okay? краще, коли ви зафіксуєте. In our head, we already know the answer. Okay, we think about the answer Ми because, знаємо відповідь, but we never know. але So we ми test. не знаємо. Okay, but because we know that he has this spondylolisthesis, we will be more careful Ми будемо більш than someone who have обережні not this kind of pathology. ніж людьми, у яких немає цієї патології. Okay, so I've already with this pathology we can from another clinics. Okay, just be sure that this is a bit higher. Це трошки вище. You see, the malleol, intern malleol Внутрішня кісточка has to be outside of the fixation. має бути поза оцю штучкою, Okay. поза фіксацією. Great. Now you fix the shoulders first. Маєте зробити так. Ask your assistant. Так. Okay. So before Перед тим you speak to your patient, ви маєте говорити з пацієнтом. you say, Ви okay, маєте говорити, все добре. the system will Система pull підніме ноги. the legs. Спину тягне, як зазвичай, коли лежу на спині. You will stop it. I will stop it. You say, Ви зупините це, ви скажете йому. and you will start to balance І very буде slowly. такі рухи. And you often, Дуже I повільно. say to the patient, you will be like hammock to relax. Як типу в гамакі. Yeah, you see, you smile already. Він ahead. посміхається, це хорошо. This one. Яку? 4 секунди. 4. Тримайте 4 секунди. 3 секунди. 4. Shut. 4. Shut. 4. Okay. Put the tablet on the table. Положіть. Help to close. It's normal because you want to do stuff. Okay, it's normal. This has been designed for ergonomy to go first on the stop before on the other button. Це нормально, що ви хочете так зробити, тому що воно так спроєктовано, щоб людина захотіла спочатку нажати стоп. Now, Зараз because we stop a little bit late, we can go up on the table. І в спині, і по нозі мені Лівій, тягне. да? Ну, в мене це постійно. Я просто
Зараз описую те, що додалося. You help to be like this, and you go like this, and you change. You change the speed because you see his face is not good. When you do that, and you feel that the hip is free, І ви відчуваєте, що стегно вільне, it means that the hip fixator are not too tense. і що не натягнути м'язи стегна. So we will help the patient to get a little bit stronger Ми in this допоможемо area пацієнту більш сильним ось тут, to control first the proprioception. It's a matter of proprioception щоб first. пропріоцептивну чутливість. Bump on, you can push shoulders, so you Тому feel що ви можете the прижати engagement будь-яку частину тіла. on your posterior part. Okay, so be careful when you Будьте fix. обережні. Yeah, yeah. You can ask to bend like this. Is better. Краще? Тепер краще. Спочатку We need to wait. At the beginning it was so Yeah, cool. I know that. Because we have moved some part who is not moving. Okay. So when you move some part who is not able to move, what do you provide? Blood, a lot of blood, a lot of Тому що ви trophicity. багато трофіки, багато крові приливаєте до того місця, яке раніше не могло подвигатися. Okay, and maybe there is also stay like this, stay like this. You can stay like this or stay comfortable. Як вам Few minutes. комфортно? Декілька хвилин. You can put your feet here if you can, or there as you want. тапки щось. Yeah. Okay. Control here. And now, if you can, Зараз, якщо ви можете, you will walk a little bit. трошки пройдіться. You will wait. You will feel that you are taller. Ви будете почувати, наче ви вище. Okay. You start to walk with this or not, as you Якщо want. ви хочете з цим, можете без I'm нього. sure you can. No. Да, Okay. Ну, Walk. кстати, полегче. If you can walk and do the turn, it's just perfect. Yeah. Зробіть коло, будь ласка. Легше. Зараз, За один раз, звісно ж, не буває. зараз повертається, як було. Тобто трохи Повертатися, так? повертається, але все ж таки різниця між тим, як коли тільки ліг і коли пройшовся, вже відчувається. So at the beginning of the circle, it was really lighter to go as before, but at the end it was harder. But if we have the situation that he just lay down and then stand, Yeah. while he stand, it was really bad. Yeah. Ну, тобто, скажімо так, зараз можна і сказати, що саме зараз приблизно так, як було, Now, але після того, як став і пішов, відчувалася різниця, було краще.